Hey guys, what is up? Welcome back. Everkum channel swagatham. So guys, നമ്മൾ ഇന്ന് Horizon Zero Dawn ആണ് ചെയ്യുന്നത് എട്ടാമത്തെ പാർട്ട്. And yeah, നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഗെയിം. So നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. എല്ലാത്തിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ നമുക്കൊരു ഇൻട്രോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. Right, loading. Welcome back guys, welcome back. Check it out American. Sure. All good. So എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്നെ അറിയിക്കുക. യെസ്റ്റർഡേ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക്, ബാക്കി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എക്സ്ബോക്സിൽ സൗണ്ട് കൂടുതലാണ്, PS4 യൂഷ്വലി സൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും. ബട്ട് ഐ ഹോപ്പ് ഇത്തവണ ഓക്കെ ആണ് എല്ലാം. ആൻഡ് വെയിറ്റ്, ഗെയിം സൗണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യട്ടെ, നോക്കട്ടെ. ലോഡിങ് ആണ് കറൻ്റ്. ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഗൈസ്, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് നമുക്കൊരു 18 സബ്സ്ക്രൈബർ കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 6000 കംപ്ലീറ്റ് ആവാമായിരുന്നു. കമാൻ ഷെയർ, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഗൈസ്, ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സിലൊക്കെ, ഗെയിമിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സിലൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗെയിമിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും കൂടി ആരെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഷെയർ ചെയ്യാറില്ല, കറക്റ്റ് ടൈമിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട്. ചില സമയത്താണ് ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ, ഞാൻ പകരം നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാറുള്ളത്. അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മാൻ. അത്യാവശ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ ഇറ്റ്സ് യെല്ലോ ബാർ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ. awesome. നാളെ മിക്കവാറും നാളെ സ്റ്റോറി അല്ലല്ലോ, നാളെ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡല്ലേ കളിക്കുന്നത്. യെസ്. Faris, hi bro, what's up man? Welcome to Love bro. RDX Ramesh, hey Ramesh, what's up man? Stop right there. Right. In light of the recent attack, no stranger passes into Meridian without submitting to search. Recent attack? What are you talking about? The murder of Captain Ursa and her vanguards, of course. Ambushed by Shadow Carja forces in Redridge Pass. Ursa? You mean Aaron's sister is dead? How would you know his name? I know Aaron. Machane, oh bro, what's up? I need to speak to him. Huh. So ഇത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലുള്ള കട്ട് സീൻ ആണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. Is going to waste his time on a grimy outlander. Aloy, hey, you're alive. I thought you were dead. Make way, make way. All the way to Meridian just to see me? Have you been drinking? Yeah. No. കണ്ട സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലേ? A little. So you're alive. This we should celebrate. The drink's on me. We need to talk alone, and you need to pull it together. Over there. So you approve? Of course I approve. From now on, she may come and go from this city as she pleases. As you wish, sir. There. Alone as you asked. And what did you want to tell me? Just a second. ഞാൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ ചാറ്റിലെ. Hi, let's go. A lot has happened since we last spoke. So ഇത് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതാണ്. സോ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചോടിച്ച് വിടാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Not many of us survived. We were in the village when we heard explosions up on the mountain. Some of your braves came back, said most of the contestants were dead. I've never heard such a wail of grief as the sound that rose up from your people. How did you survive? How I survived is less important than how I was targeted. Targeted? What do you mean? The killers came for me because of Olin. What are you talking about? That doesn't make sense. ഓലിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓലിനാണ് നമ്മുടെ സെയിം ഫോക്കസ് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിന്റെ സെയിം ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പുള്ളി. He's a traitor. I don't know who the Aloy, yeah. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പേര് മറന്നു പോകും. I know that Olin is working with them. But I mean, this. I don't need you to understand, Aaron. I just need you to take me to him. He's not here. Why? He went scrounging for scrap and relics days ago. It could be anywhere.
Are there any places he frequents, places he returns to? A house. Here in Meridian. So Meridian vare pondi varum. Okay. I need to search it. I guess. Already As nammal long avadanu as thonu. I'm there to witness the search. Okay. Time to go. I need to see Olin's place. Now. Okay. Come on. Alright, let's follow him. എന്താണ് ആശാൻ പെട്ടെന്ന് നിന്ന് കളഞ്ഞ? So many people here all talking at once. How does anyone think? I don't. I just drink. പുള്ളി ഫുൾ ടൈം തന്നെയാന്നാ പറയുന്നത്. That girl. Is she a Nora? Apparently they're letting anyone into the city these days. എന്താണ് ഒരു ബഹളം അവിടെ? How long will Avad hide in his palace to lay siege to the citadel? Does he let blood for blood, vengeance for Ursa? How long will Avad hide in his palace? Year after year, why does he spare those who enslaved and tortured and butchered? Erend, you should want vengeance more than anyone. Your own sister murdered, and her death unavenged? One more word, you scorched out slag, and I'll throw you in jail myself! Now get out of here, or I'll give you all a kick in the ass! എന്ത് പറ്റി പുള്ളിക്ക്? പെട്ടെന്ന് സ്വഭാവമൊക്കെ മാറിയല്ലോ. What did he mean about Ursa's murder? Not now. Alright. Let's follow him, man. എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? The City of Sun എപ്പിസോഡാണ്. എന്തോ കാലേ കിടക്കുന്ന. Okay, how are we gonna get in? Oh, damn it. That was subtle. Here we are. Try not to break anything. Okay. Than the door. All of this. ഓൾറെഡി അവൻ ഡോർ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അവൻ പറയാം ഒന്നും ബ്രേക്ക് ചെയ്യല്ല. Actions in the Sun King's പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് വേണ്ടി വന്നാണ് ഓളിൻ്റെ പ്ലേസ്. ബട്ട് വെയിറ്റ്. The corner of this rug is frayed, and the floor near it is worn. Aiden, okay. Let's see what's underneath. Hey, how did that get Ooh. here? Question is, how to get through it. Without a key, you won't. That's a vault hatch of Azaram make. Nothing gets through. We'll see about Damn. that. How many GB is this game, bro? ഇത് PS4 ൽ മാത്രമേ കളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. I don't think you're getting through that. I'm not sure, like 38 something GB ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Did Olin ever invite you in? Nah. Closest I got was a doorstep to help him home after a night out. We drank a river that night, but I hold it well. Usually. Okay. But what happened Are outside? you sure you're okay? I'm sober enough, all right? I don't. Yeah, അവനെ like വല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ബിഹേവ് ചെയ്തത് പുറത്ത്. I was Yo, Linen, talking bro, to what's up, my man? friend outside. Bro, ഇന്ന് PUBG കളിക്കാൻ കാണോ? I don't want to talk about that. We're here because. Hey, of what Ryan, you hi, said bro. Hey, bro. about What's up, man? so Night PUBG do with what the you- GG. Yes. Jack Christian J. Hi, bro. What's up, man? How many rupees, bro? I'm not sure because he gave me a free item. Say bro. Olin has connections in the royal court. It's a PS4 game. PS4 ൽ മാത്രം work ചെയ്യത്തുള്ളൂ. Say my name, Faris He Chalky. served the court as a scout sometimes and sold ancient Chalky. trinkets to nobles. Am I right? But he never had an audience. എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. If you're right and Olin's into something dark, Sun King Avad has nothing to do with it. I'd stake my life on that. Okay, the last I'll question. look around. That's what we came for. Okay. അവസാനം. I don't think you're getting through that hatch. All Goodbye. right, back to it. ഈ സാധനം ഒന്ന് പൊളിക്കണം. എങ്ങനെ പൊളിക്കണം? Heavy covering. Okay. ടോക്ക് ടു ഇറൻ അത് മാത്രമുള്ള ഓപ്ഷൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല. എനിവേസ് മേളിൽ എന്തോ
പോകാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പോയി Call it a നോക്കും. day, girl. You're wasting time. I don't think so. It looks like a picture. It looks like a picture of Owen's family. Okay. Okay. What else, man? Okay, വേറൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. Find a way to break the hatch. Okay. It looks like a picture of Owen's family. Same thing, yeah. I don't know. I'm gonna break you on the or oh wait. Nah. Oh wait. Oh yes. Heavy. Let's give it a little push. ഇത് തള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ മേബി ഇത് താഴോട്ട് പോവും. ആൻഡ് ഓ ഇതെന്താ സ്വർണ്ണമാണോ? ഓ കമാൺ. ഇറ്റ്സ് ഹെവി. Oh shit. Alright. We did it. I did say not to break anything, didn't I? Yeah. Anyways, നമുക്ക് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാം. Okay, nice. താഴോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ. I think ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ലൈക്ക് Aren't you gonna see what's down there? yeah. Okay. Time So to get to the പുതിയ bottom. ഒന്നുമില്ല ലൈക്ക് I don't know പിന്നെ ഒന്നും പറയില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ആ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് എപ്പോഴും. Oh, there's a device. Wait. Serve and they live. Disobey and I will open their throats and leave their corpses to prune in the sun. I think പുള്ളിയെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ അങ്ങാണ്ട് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. They took his wife and child captive. They? Who's they? The killers. They told him to obey or they'd kill his family. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ. അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇല്ല. ഓക്കെ. ഓ വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? വെയിറ്റ്, അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സ്കാൻ ചെയ്തോട്ടെ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. 2 ഐറ്റംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത്. Examine the map. The glyphs show places he visited. I don't know, നമ്മുടെ മാപ്പുമായിട്ട് സാമ്യമുണ്ട്, ബട്ട് ഏത് പോർഷൻ ആണെന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെയായിട്ട്. Looks like Olin kept a journal. Olin? I knew he could read contracts, but I never took him for a poet. No doubt now. Olin knew I was targeted. Damn. 900 rupees. Okay. So that means like വളരെ വില കുറവാണല്ലോ ഗെയിമിന് ഇപ്പം. കുറച്ച് പഴയതായതുകൊണ്ടായിരിക്കും. Okay. Let's talk to him. Read the last page. എപിക്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രൈ ചെയ്യണം man. Okay man. Game sound low ആണെന്ന്. What? Serious? Sheet. Thank you. How did you learn to read glyphs? And these things that you see, how do you do it? Okay. Yeah. Now that I know where to find Olin, I should be on my way. All by yourself? Leave it to me. Yeah. I'm faster on my own. Wait. If that device lets you see the unseen. Out of the way, Errand. I'm asking you to help me, Aloy. I need to know who killed Ursa. Not just the Shadow Karja army, I know that, but the exact soldiers who did it. I'm sorry about your sister, but that's your war, not mine. Don't act like this isn't personal. You came here hunting the people who nearly killed you, who massacred your people. Why should you have justice and not me? Look, I'll head for Red Ridge Pass, where Ursa's body was found.
and wait for you there. A few minutes of your focus is all I need. Don't make me beg. Cutscene kind of weird തോന്നുന്നുണ്ട്, like lip sync ആവാത്തോണ്ട്. I'll see what I can do. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണെന്നോ? Okay, boss. Okay, so let's see. നമുക്ക് അതിന് ലെവൽ 90 വേണം. കറണ്ട് ലെവൽ നമ്മുടെ എന്താണ്? നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും പുറത്തിറങ്ങിട്ടെ. Where is it? Oseram or no, Side missions ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. Oh wait, we got some collective things, guys. You See there! that? Can you help me? You with the second sight, I need your help. Sorry, mister. ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ആരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ വെപ്പൺ ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. My house. All right. What did you want to discuss? You're an outlander, which is good. But a Nora, which might be bad. Do you fear the ruins of the old ones like many in your tribe? No, although some can be dangerous. Then you may have come across what I seek. In your travels, have you found strange vessels, emblazoned with symbols of the old ones? They consist of a hollow cylinder with a crescent handle affixed at both ends. കണ്ണാടി നോക്കില്ല. If you bring me these vessels in sets of 4, I will gladly trade what I have for them. Okay, What sort of ritual were these vessels made for? I'm convinced they were used in conjunction with each other in sets. Some people believe they were used for tea ceremonies. Others think they held sacred essences and oils for worship. But I believe they were used for the solemn custom of shaving one's beard. One for water, one for lotion, and so on. Each fluid in its special vessel, majestically applied to the face at each stage of the rite. It must have been breathtaking. But which vessel was used for which? I have to know. I have to continue my research. Are you sure people didn't just drink out of them? Drink? Out of such finely crafted earthenware? Don't be ridiculous! Okay, so ഞാൻ trading more about you now. Okay, so നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ട്രേഡിംഗിലേക്ക് വരാം. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും Yes, trade quickly. I have work to do. എന്തെങ്കിലും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ്. വെയിറ്റ്, വെപ്പൺസ് ഒന്നും വെപ്പൺസ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു man. So you're interested in the old ones? So ഇവിടെ ഇതിന്റെ More purchasing than മാത്രമേ ഉള്ളൂ. interested. I study every ancient artifact I can get my hands on. But years of study have made me too comfortable at my desk. I can't even bear the sun, if the truth be known. I don't know how I'll manage to take a partner. My family presses me for an heir. Don't look at me. Oh, no, I'm not looking. In fact, my father already has someone he wants me to wed. She doesn't interest me. I wish I had a brother to carry this burden. I would rather be left to my precious little vessels. Alright, let's go. Trade ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. I think Yes, I'm happy to trade if you have something for me. But upgrading കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? Oh yeah, wait, നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. And upgrade വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യാൻ തോന്നും. Like നമുക്കല്ലാതെ. Okay, let's I will leave you to the hunt. Be sure to delve into the ruins. no upgrade ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ Yes, you look capable. You might do. I man, whatever. Best notebook. ഇതിലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള അനിമൽസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഇതിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്ന് നമ്മുടെ ടോൾനെക്ക് ഈ സാധനം നമ്മൾ അറ്റാക്കും ചെയ്തില്ല. And the devil one also. What about this? Oh yeah, ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. സ്കോർപ്പിയൻ ടൈപ്പ് ഉള്ള സാധനം. But anyways, കളക്റ്റബിൾ ഐറ്റംസ് ഞാൻ ഒന്നും കളക്ട് ചെയ്തില്ല. കുറച്ച് ഐറ്റംസ് കൊണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തത്. ഗെയിം പ്രോഗ്രസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലായിട്ട് 14% ആയതില്ല. 14.51%. ദാറ്റ് മീൻസ് ഗെയിം ഒത്തിരി കളിക്കാൻ കിടക്കുന്നു. ഡാം സ്റ്റേറ്റസ് which is 13. Okay.
അത്ര നല്ല സ്കോർസ് ഒന്നും അല്ല കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ബട്ട് എനിവേസ് ആ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് മോഡിഫൈ. സോ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. Okay, wait. What is this? Okay, sling ammo pouch. Okay, here we go. The crafting on. And what about this trap pouch? Okay, good. Not bad. Ammo goodie. Yeah, one more thing. Freeze bombs. That's yeah, useful in this. ഓൾറെഡി ഞാൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഓക്കെ താങ്ക് യു. വൺ മോർ തിങ്. ഓക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതും പറ്റില്ല. ഫീസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് നോ ലൈക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഏരിയ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് റെയർ വൺ. ആൻഡ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇൻവെൻറ്ററി. സോ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ലൈക്ക് വെപ്പൺസ് ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ലൈക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. എക്യുപ്പ്. ഓക്കെ സോ റിസോഴ്സസ് കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് മേന്നെ. Come here if you will. ഞാൻ എന്തായാലും സ്കില്ലൊന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തോട്ടെ. നമുക്ക് 3 സ്കിൽ പോയിന്റ്സ് കിടപ്പുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്താണ് ലോ പ്രൊഫൈൽ. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ലാസ്റ്റ് ഗെയിമിൻ്റെ എൻഡ് ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ. ഓക്കെ സോ 3 കഴിഞ്ഞു. വാവ്. ഓക്കെ എനിവേസ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. വീട്ടിൽ അങ്ങോട്ടല്ലല്ലോ. Up one day, it's this way. All right. PM me when you're playing PUBG. Okay, bro. Check. Small work in office. Okay. Bro, office louder. Like me, I'm a guard. Alan, hey Alan, what's up, man? Welcome to Live, bro. Alright. Anyways, guys, I don't know like എത്ര ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ നമ്മുടെ ട്രാവലിംഗ് എന്താണെന്ന്, എത്ര ദൂരെ വരെ പോകേണ്ടി വരും. ഓ ഡാമിറ്റ്, കുറേ ഉണ്ട് മാൻ. ഇത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് പുള്ളിയെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. ബട്ട് ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമുക്കിവിടെ പോക്ക് നടക്കത്തില്ല. കാരണം ലൈക്ക് ട്രാവലിംഗ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ വെയിറ്റ്. സോ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ഫാസ്റ്റാണ്. നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും പിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് അൺലോക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച്. ഓക്കെ ഹെൽത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാൻ. ദാറ്റ്സ് ഓസം. ബട്ട് എനിക്ക് ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Oh wait, there's an option. Okay, so ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രാവൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. We can't. Oh man. Okay, so ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനത് ഇതിനായിട്ട് അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ അതാണ് ലൈക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം നമ്മൾ ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ക്യാമ്പ് ഫയർ അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഓടേണ്ടി വരും. ഡാമേജ്. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് പണി കിട്ടിയത്. കുറേ മെഷീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ, നമ്മൾ ഇതിലായിട്ട് കാണാത്ത കുറേ ഐറ്റംസ്. ബട്ട് ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. സോ ഈസി ആയിരുന്നു വരാൻ. ബട്ട്
ഇനി പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പണി കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. സ്പെഷ്യലി ഇതാ ആ പറക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ. ഓ ഇതാ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ കണ്ടില്ല. ഓക്കെ തോട്ട് കണ്ടല്ലോ. ഇത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് എന്താണ് ഉപയോഗം? ഇത് കണ്ടുപോകുന്ന സംശയമില്ല. ഇവിടെ വെച്ചാണ് ആ വലിയ ക്രീച്ചറിനെ കണ്ടത്. ബട്ട് I don't know ഇപ്പോഴും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. ഓ വെയിറ്റ്, നമുക്ക് അയാളെ രക്ഷിക്കണ്ടേ? Those legs? What the fuck? Okay, wait. What the heck are the fire? I don't think so. Like I didn't fire attack on it. Son's message to you. Keep up the pressure. I'm not sure I'd have done It's gone. the same. Yeah, Makes me think. that thing is huge, man. Oh. Alright, boys, take care. പിന്നെ എപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ രക്ഷിക്കാം. കറണ്ടിൽ ഇനി സമയമില്ല. എനിക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് മിഷൻ ലൊക്കേഷനിൽ പോയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ഓ വെയിറ്റ്, നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് സ്ലോലി അതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാനേലോയി Okay, here we go. Damn! Okay, good. Okay, let's go. Oh, I thought like നമുക്ക് ഫുള്ള് നടന്ന് പോകേണ്ടി വരുവാണ്. But no, we're good. Okay. ഇത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് അതർവൈസ് ഇൻ കേസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വന്ന പണി കിട്ടും. യോ where is that thing? ഷിറ്റ്, ഞാൻ പെട്ടുപോയല്ലോ. അവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. That's a machine I can't override. Not until I've learned more. വീക്ക്നെസ് എന്താണ്? ഓ I don't think so. Like shock blast. What? Wait, I need to check here. Weakness in the it's electricity. Okay. Out already? Oh shit. I need to craft anything. Okay, good. ഞാൻ വെറുതെ പോയി അടി മേടിക്കണം അതോ?
Oh, ഒന്നല്ല guys, ഒത്തിരി ഉണ്ട്. Oh, Aloy, run. There, what do you? Okay, wait. Let crafty. What the heck is that? I don't know where we were. Damn it. The sun's meant. Okay. Damn it. Okay, he's down. Damn. The sun never fails. ഒന്നല്ല man, ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതിടെ. Where's my horse? ആ സാധനം ഇത്ര കണ്ടില്ലല്ലോ. Yeah, here we go. അവിടെ ഇച്ചിരി ഡോസ് കൊടുക്കായിരുന്നു. Alright, done. And we got this. Oh! What the heck? Oh, nice. That's what. Oh no! What is it? And Craft. Thank you. Damn it. I'm done. Damn it. Aside. Full violence game, bro, man. Violence അത്ര ഇല്ല, കുറവാണ് man. ബാക്കിയുള്ള ഗെയിം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. What a creepy sound. What? Yo, kore peruണ്ടല്ലോ chat le. Wait. Yo, easy. ഞാനേ എൻ്റെ ഹോഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ ആൻഡ് ഇവിടുന്ന് പോകാം. വെറുതെ ഇവരുടെ കൈ പെടണ്ട. വിഷിട്ട് കണ്ടു. ഓക്കെ, ഓടിക്കോ. Okay, good. Oh, stay calm. Okay. Come on, video. Crazy and gaming. Hey, bro, what's up, man? YNI Malayalam. Hi. Crazy. No, what? What a creepy sound, man. Full violence game, bro. Hey, allala. Inula games എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. What? Be fascinating. Shortcut gamer. Hi. So, നമ്മുടെ horse missing ആണ്, man. അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തെടുത്തത്. എനിവേസ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് അങ്ങോട്ടാണ് പോകാനുള്ളത്. റൈറ്റ് മാനേജ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അവിടെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ ഒന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്തോട്ടെ. ഞാൻ നേരത്തെ അൺലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നു, ബട്ട് വെയിറ്റ് വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ഓൺ മാൻ. കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ചാറ്റിൽ. Oh, name bro. Hey, what's up, man? Thanks for the raid, bro. What's up? Thank you so much, man. The horse ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. Let's go, man. Here we go. Okay, here we go. So,
നമുക്ക് ചെറിയൊരു പണി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബിക്കോസ് കണ്ട രണ്ടെണ്ണം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് സീ. നമുക്ക് ഓടാൻ നോക്കാം. അവർ കണ്ടില്ല. നൈസ്. Buddy, what's up? അതൊന്നും ചെയ്യാതെ ലൈക്ക് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഹോസ് ഒക്കെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താ കേട്ടോ. ആയി ഗുഡ്. അത്ര മതി. ഇവിടെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പരിപാടി? ഓ ഇറ്റ്സ് എ ട്രേഡ് ആയിരിക്കും. വെയിറ്റ് ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് പോയി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. യാ ആണോ. സോ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല വേണ്ട. ടിൻഡു മോനോ അതെന്താ സംഭവം? ബ്രോ താങ്ക് യു ബ്രോ. ഓ വെയിറ്റ്. ഓ യാ. സോ നമുക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓർഡർ കൊടുക്കാനുണ്ടായിരിക്കും. ഓ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. Go this way. Okay. So okay, I saw something. കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടു. ഇപ്പം സീതാ നിൽക്കുന്നു. Stay calm. What? Oh, now what the heck? Are you serious? Like, Sadly, he's one of us. Who knows where she went? come on, I shoot that thing. You can't jump! Okay. The bad thing is, ഈ സാധനം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ശരിക്കും പെടാൻ പോകും. ബട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഫയർ എമോസ് കിടപ്പുണ്ട്. സോ അത്യാവശ്യം ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യട്ടെ. That's nice, man. Oh, പൊളിയായിരുന്നു. വേറെ രണ്ട് ഐറ്റംസ് കൂടി മേളിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. അവരെ കൂടി ഒതുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്നാവും. ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. അവരെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. I'm here. ഓക്കെ ഡൺ. ആ പെട്ടെന്നായി അല്ലേ, പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ആൾറൈറ്റ്. സോ അത് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓൾറെഡി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ബട്ട് വോയിസ് ഓവർ ബോഡി. ഓക്കെ അവന്മാർ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. വെറുതെ അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ അതിന് വരുന്ന മുമ്പ് വിഷയം നോക്കിയത്. എവിടെ ഇതുവഴി പോകേണ്ടത്? ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്കട്ടെ വേറെ റൂട്ടുണ്ടോന്ന്. അതുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ പോവാം. കുറേ കമൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോറി ഗൈസ്, ഞാൻ കുറച്ച് ഗെയിമിൽ ശ്രദ്ധയിൽ നിൽക്കുവാണ് മാൻ. താങ്ക് യു വൺസ് അഗൈൻ. ഇതൊക്കെ കുറേ പുതിയ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ ഗൈസ്. ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കയറി ഞാൻ? ഓക്കെ Can't carry more. ഓക്കെ നമ്മുടെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഇരിപ്പുണ്ട് മാൻ. സോ അധികം സ്ഥലം എല്ലാം കൊണ്ട് കളഞ്ഞാലോ എന്നാലേക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ്.
Crafting. Any crafting? No, don't know what. Okay. No. Okay, here we go. Dress എന്തിനും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? വെയിറ്റ്. Stealth wave, okay. So നമ്മളിപ്പം ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തത് ലൈക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ പഴയ ഡ്രസ്സാന്ന് തോന്നുന്നു. പോയോ? അല്ല, ഓക്കെ ഗുഡ്. പൗച്ച് ഒന്നുമില്ല. എമോഷനകത്ത് എന്തൊക്കെയുള്ള ആയിട്ട് travel. Resources എൻ്റെ കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട്. ലൈക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ലൈക്ക് കളയണോ എന്ത് ചെയ്യണോ? ഓക്കെ, കുറേ കീ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ലൈക്ക് ഈ മീറ്റ് പോലത്തെ ഐറ്റംസിനെ കീപ്പ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന്. കുറച്ച് അത്യാവശ്യം സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം. Okay, and we got some treasures. Right. Skills കൂടി. സ്കിൽ നമ്മുടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, skin ball. So this is കളഞ്ഞ items ആണ്. Okay, all right. pouch എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. Okay, okay. Oh, here's the thing, bro. ഇനിയാണ് ശരിക്കുള്ള ഫൈറ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മുടെ ടൈം ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ആവുക. And this is what you intend. Bring these ancient things back to life. Fortnite. When Fortnite next week ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Machine demons from beneath the ground. Hey bro, what's up man? What's up? Welcome to live stream, bro. Yeah bro. Bro, other YouTuber bro. The worst dreams of our awesome, enemies come true. Yes. Rise. So ഇയാളാണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. For catching him alone. These things will destroy us all. They will only destroy our enemies and bring us back the lands that were taken. My focus. You stop working. Search the area. We may have intruders. Forgive this intrusion, Aloy. You left me no choice. Who is this? An interested party. Now their focuses are disabled, but I don't know for how long. The rest is up to you. Who is this? നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായതല്ലേ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ടൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള താല്പര്യം എനിക്കില്ല. ബിക്കോസ് പിന്നെ അവിടെ കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട്. സോ ഓർ വെയിറ്റ്, അവരുടെ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാകും നോക്കട്ടെ. ഫയർ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ അത് വർക്ക് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫയർ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കുറേ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട്. ആൻഡ് അത്യാവശ്യം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഐറ്റംസ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ബട്ട് വെയിറ്റ്, ഞാൻ വേറെ വഴിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ.
ഞാൻ ആ മേളിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണോ അതോ താട്ടിറക്കണോ എനിക്കൊരു സംശയമല്ല. എനിക്ക് താട്ടിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മമാരെല്ലാം കൂടി ചാടി വരും. റൈറ്റ്, ഇതിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് വേറെ എന്തോ ചിക്കണ്ട. What? Anyways, നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി. Your girl lives. Kill her! Not now, not now. You had your chance. Whoa! That thing is so rude, man. Oh man, fire आ रहे हैं, हम attack करूँ. Oh, there's a lot of guys here. Damn. Whoa, whoa, whoa! Attacking. Yes. What the? I'm dead. Like, എങ്ങനെ അവരെ ഒതുക്കാന്ന് ആലോചിക്കുന്നത്. Or I got one solution. Like, നോക്കട്ടെ, പറ്റൂല്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. But let's see. PS4 ഫസ്റ്റ് ടൈം സെറ്റപ്പ് നെറ്റ് വേണം. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് വേണം ബ്രോ. അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും മേടിച്ചോണ്ട് വരുമ്പോൾ. സോ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ കാണുന്നത്, നോക്കട്ടെ വേറെ എന്താ പറയുന്നത്. വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഗൈസ്, നമുക്ക് ടോപ്പിൽ കയറാം, എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർ 1 by 1 ഫിനിഷ് ചെയ്യായിരുന്നു. Okay. I saw one guy up here, but oh yeah. Sure. Okay, I'm one more time. I'm coming to now another. Oh, this is slow motion. Oh, ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ ലൈക്ക് എനിക്ക് അറിയില്ല ലൈക്ക് ഓ നൈസ്. എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് അവനെ കൊള്ളുമില്ല. ഈസി. താങ്ക് യു. Now there is one guy. ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇമാരെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഒതുക്കി വരാം, അതാണ് നല്ലത്. അതർവൈസ് പാടാണ്. ലൈക്ക് ഇവരോട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം, മെഷീൻസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. സോ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അതാണ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനായിട്ട് തോന്നുന്നത്. No, what am I? Shit! You're crazy. Why? Who's up there? Oh, I'm not. Okay. Kandilla. Okay. I think it saw me. No. Shit, man. Damn it. Something's moving up there. You serious? അതല്ല എന്താ സാധനം ലൈക്ക് സൗണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? അവർ കണ്ടോ? ലൈക്ക് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ്
പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് ഒരു കണ്ടിട്ടില്ല ആൻഡ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഞാൻ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാടിയതാണ് സീരിയസ് ആരും വരുന്നില്ല, ചുമ്മാ പേടിപ്പിക്കാനേ. Oh shit. See that? No. വീണ്ടും ചാടാൻ പോണോ? ഗുഡ്. നീ കളിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതർവൈസ് നമുക്ക് വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഷിറ്റ് മാൻ, ആ സാധനം ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഷിറ്റ് മാൻ കണ്ടു. ഓക്കെ വെയിറ്റ്, കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തോട്ടെ. ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് അവിടെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തും കാണുമായിരിക്കും. സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതില്ല, അവിടെ പക്ഷെ പേടിപ്പിക്കല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ആഷൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവന് കാണാതെ വേണം നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ. ബിക്കോസ് ഓക്കെ, എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഡാം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലൈക്ക് മേടുത്ത ആൾക്കാർ ഫിനിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴോട്ട് പെയ്യെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ആയിട്ട് ഡൺ. ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരുത്തരുണ്ട്. ഞാൻ ഓരോരുത്തരെ സ്ലോലി ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. സ്ലോലി ഗൈസ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈക്ക് അവരുടെ ഹെൽത്ത് ബാർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് കുറഞ്ഞേക്കുന്ന എന്താ റീസൺ എനിക്കറിയാം. ഞാൻ മൊട്ടത്തിലെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പോയായിരുന്നു, ബട്ട് പുള്ളി നമ്മുടെ എനിമി അല്ല. യെല്ലോ കാണിക്കുന്നതാണ് എനിമി ആൻഡ് ദ ഓറഞ്ച് വൺ. ഐ സോ വൺ ഗൈ അപ്പ് ഹിയർ. ഭയങ്കര കാറ്റ്. അവനാണെങ്കില്ല അവനാണെങ്കിലല്ലേ അത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടു. നൈസ്, അവൻ ഡൗൺ. Let's go man, let's go. Where's another guy? Okay, മൊട്ടത്തില് ഓടിന്നോ, അവൻ്റെ പേരുന്നോ ഓടിന്നോ സംതിങ്. Alright, let's see. Sandstorm scrapes like stone. Okay. ഇതിൽ ഏതാണ് ഫയർ വീക്ക്നെസ് ഉള്ളത്? അതിനാണ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? രണ്ടിന് ഫയർ വീക്ക്നെസ് ആണല്ലോ. എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ചുറ്റും? 1, 2, 3, 3 പേരേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നോട്ട് എ ബിഗ് ഡീൽ. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഓക്കെ. സോ ഒരുത്തരം സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സോ അവൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അവനെ കൂടി ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ഓ റിയലി? ഓക്കെ, അവനും ഡെഡ്. He's dead? Yeah. എല്ലാ കിടക്കുന്ന ഹെഡ് ഷോട്ട്സാ. One more guy. അവനെ കൂടി തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു ഫൈറ്റ് മെയിൻ. ആൻഡ് നമ്മുടെ ടൈമിംഗ് കൂടെ ആവാറുണ്ട് വേണ്ടാണ്. Hey Mithan, what's up man? How are you boss? Oh, I can't. What the heck? Oh, he's fighting. Come on, let's go.
Okay. Yo, where is he? Nice. No, but don't know. അയ്യോ പണി കിട്ടി കൊച്ചു എങ്ങോട്ട് പോവാ ഓക്കെ what we got here okay here we go that's nice അതൊന്നും ഏക്കത്തില്ല ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല Woo! How was that feel, boss? Oh, I'm stuck here, damn it! Shit! Oh, shit. I'm stuck, guys. എനിക്ക് മാത്രം തറിയാൻ സംഭവിക്കും ചാടി I'm stuck, guys. Correct നെറ്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ട് വെട്ടേക്കുന്നു ഹായ് ഓർമ്മയുണ്ടോ കൊള്ളാം ബ്രോ എന്തൊരു ചോദ്യമാണ് ബ്രോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ ഫോർട്ട്നൈറ്റ് കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് വിശാൽ ഹലോ ആഡം ബ്രോ ഹേ ബ്രോ സമൻ വിവേക് ഹായ് ബ്രോ വാട്സ്ആപ്പ് ഇനി എല്ലാവരെയും വീണ്ടും കൊല്ലണമല്ലോ സി Okay. Okay, thank you. So. അത്ര ആൾക്കാരെ കൊന്നിട്ട് വീണ്ടും കൊല്ലേണ്ടി വരുമല്ലോ Here we go. We good, man. We could need the channel. The Nora girl lives? Kill her! Oh, no, you had your chance. Okay, our country, Prasham. And yeah, petty kind of important. Thank you, sir. Coming! This is it for you. What the frick? You're serious? Okay, he's dead. Whoa, mister! കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ തലയ്ക്ക് തന്നെ തല കൊണ്ട് അടിച്ചു സീരിയസ് ഈ കൊച്ചേ എനിക്ക് ചാടാ അറിയില്ല You'll regret hiding from me, girl. Really? Shit. Oh man, സമയം 1 മിനിറ്റ് കൂടിയുള്ളൂ ബാക്കി. Let's relax, guys. ഒന്നുടിച്ച. എന്നാലും അത്ര കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ. Alright. So last time ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ തലയ്ക്ക് കൊണ്ടില്ല ആൻഡ് അവൻ കാരണം ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടി അലേർട്ടായി ഓ റൈറ്റ്
think it's like അവനെ തീർക്കാൻ പറ്റുമോ? Oh, nice. Oh, wow. Again. കയറാൻ വല്ല ചോയ്സ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇറങ്ങിയേ പറ്റും. What's that up there? Nothing. So, അവർ സെർച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക എന്നെ പറ്റി. എങ്ങനെയാ ഇരിക്കുന്നത്? ഓക്കെ. സോ ഞാൻ മെഷീൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ബിക്കോസ് അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ പുറകെ ആയിരിക്കും. Oh well. Come on! No. Okay, boy. ഞാൻ മേളിൽ രണ്ടുപേരെ ഒതുക്കിയാണ്. എനിക്ക് അവിടെയും പോകണം, എൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലും. അതെ, അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എനിവേസ് ഈ മഷീൻസ് സൗണ്ട്സ് വിയർഡ്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് പണി കിട്ടിയ നേരത്തെ. ഇവനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. അവനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവൻ നിന്ന് തരണ്ടേ? ഈ എന്തോ ഹാർഡർ മാൻ. 25++ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇനി എനിക്ക് ഇവിടെ 3 പേരെ കൂടി ഒതുക്കാറുണ്ട്. ഒന്ന് താഴെ അവിടെ മൊത്തം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ. അവൻ അനങ്ങുന്ന പോലെ ഇല്ല, അവിടെ ഷോട്ട് കൊടുത്തിട്ട്. ഓക്കെ, നൈസ്. ഇവിടെ കൂടി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചാൽ കൊള്ളാം. ഷിറ്റ്, നോക്കി കളിക്കാം. അതർവൈസ് അവന്മാർ നമുക്കിട്ട് പണി. ഓക്കെ, here അവൻ ഡൗൺ. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവർ കണ്ട് കാണുമെന്ന്, ബട്ട് എന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് നോക്കിയില്ല അവൻ. 1 2 3 4 4 പേര്. കുറച്ച് മുമ്പല്ലേ 3 കണ്ടത്. മൂവിങ് ടാർഗറ്റ്സിനൊക്കെ കൊല്ലാൻ വെച്ച പാടാം. ഓക്കെ, finally got someone down over here. Oh yeah, damn it. Mr. Tappy, hey bro, what's up man? The boy. Okay. So I can't do, but like idea illa evideyanu. Still here. Alright man. Do എന്താണെങ്കിലും ചെയ്തോ, കുഴപ്പമില്ല. I don't care. അവർ ശരിക്കും ഇറങ്ങി തുടങ്ങി കേട്ടോ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ പാർട്ടി തുടങ്ങാറ്. വെയിറ്റ്, സോ അവരെ വെറുതെ വിട്ടു കേട്ടോ.
I'm with you! Chavada! What the heck, bro? The sound of the children. Oh, yeah. Okay. Only 5 K on the. Fire, 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 fire. Okay. Last time you bomb use the pattern of the healthy bottle. See? Hold. The corporate is on the front. Oh, okay, man. Whoa! എനിക്ക് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു എൻ്റെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഡാമിറ്റ്. Okay, let's move. Let's move. I don't think like it. Oh, damn. Nice, okay. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കട്ടെ. Setting something closer. I don't think like കൊള്ളു അതിന്. Okay, anyway, now what? What the heck? ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്തില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കൊള്ളുന്നു. So like ഫയർ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്തില്ല ഇതില്. അതാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. Last one, okay. Okay. Oh. And then like ഒന്നുമില്ല like. Even fire block അതും ഇല്ല എൻ്റെ like പിന്നെ എങ്ങനെ കൊല്ലും ഇവരൊക്കെ. ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് എമോസ് ഒക്കെ ഒപ്പിക്കാം. Spark launcher എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. Damn it. And wait. Body weakness. You know what? അവരുടെ ഇത് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത മാത്രം. Okay. Nora girl lives? Kill her! No! You had your chance. I just missed damage. Whoa! What the heck? How did he hit me? What the heck, bro?
Stay here. Oh man, damn it. Whoa! Stay here. Okay, ഞാൻ പോയി എന്തെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റൂല്ലേ നോക്കട്ടെ. Only for medic man. Anyways, medic. ഇതൊക്കെ അത്ര ഐറ്റംസ് കൊണ്ട് കളഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. എനിക്ക് കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിവിടെ കാണണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ബട്ട് They're giving up. Yo, come back. You know what? I need to bomb in front of the and I'll use this. Okay. Who's that guy? Okay. Wow. Now excuse me. Serious? One guy. Oh, correct. Health. Okay. And then 4 bomb ullu. Nice. Very nice. No. Okay, let's move. Stay here. Oh, on this side in the boy, damn it. Oh! Wow, I got no ammo. What? Oh man, funny it guys. Like how the hell to foreign only? Oh nice. Oh, what to shoot? Oh no. Okay. Let's help on that. Yeah, wait. നോക്കട്ടെ ഹെൽത്ത് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഷോക്ക് വേവ് ഒന്നും ഇതിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. കുറച്ച് ഓക്കെ almost there.
ഈസി ഈസി ഈസി. എന്തായാലും ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതാണ്. കല്ല് No. Where are you going? Come back. കൊള്ളുന്നില്ല കേട്ടോ. No ammo. Wow. Okay. Oh. Easy, man. Easy. Shit. Oh, nice. Then what do you got? Okay, one down. Awesome. Okay. കണ്ടുപോലില്ല ലൈക്ക് ആ സാധനം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മാൻ. യോ കിച്ചു വാട്സ്ആപ്പ് മാൻ, വെൽക്കം ടു ലൈഫ് ബ്രോ. എനിവേസ് ഗൈസ് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് എനിക്ക് കുറച്ച് എമോസ് ഒന്നും ഇല്ല, അതൊന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം. എന്തായാലും ഓഫ്ലൈൻ കളിക്കുമ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മാറി നിൽക്കട്ടെ. വീണ്ടും തുടങ്ങിയാലോ പണിയാവും. കുറച്ച് ഹെൽത്തും കുറച്ച് എമോസ് കൊടുക്കുക. എമോ അല്ലല്ലോ, എന്താ പറയുക, എമോ തന്നെ, അമ്പ്. സോ അത് വേണ്ടി വരും. എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ഞാൻ പബ്ജി കളിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ലെറ്റ് സി. വെയിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, സോ പബ്ജി കളിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പബ്ജി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞാനും കാണും, ജിജിയും കാണും, പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കാണും. എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ്. ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, പീസ്.